Hi friends, welcome to the channel. நம்ம வீட்டில் ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நிறையா கலராக நூல்லாம் வாங்கி வச்சுருப்போம். அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு த்ரெட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ்லாம் வேணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸு, பிரியாணிலாம் பார்சலில் தருவாங்க இல்லையா, அந்த பாக்ஸ் தான் இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பட்ஸு, இதுதான் இதுக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம். இது போல் நோட் அட்டையை எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒட்ட போகிறோம், ஸோ அதோட அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒட்டினதுக்கப்புறம் பட்ஸ் எடுத்து ஒன்றா இதே போல் க்ளூ கன் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒரு த்ரெட்டு எடுக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்க த்ரெட்டு எதுவும் விழாது. பாக்ஸோட மூடிக்கும் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேண்டானா நீங்கள் கலர் அடிக்காமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சும்மா இந்த பாக்ஸ் பார்க்க பிளெயினாக இருக்குன்றதுனால ஒரு டெக்கரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் போடுறேன். அப்புறம் ஒரு வேஸ்ட் மூடியை இதே போல் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்மளுக்கு த்ரெட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. த்ரெட்டை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.